Hi dears, welcome back to the English class. We have been discussing about the mass medias. Which are the main mass media we had already discussed? Yes, radio, TV, newspaper, computer, the social medias, internet, WhatsApp, etc. Right? For using all this mass media, then the reading has a main role in all of this. Okay, റീഡിങ്ങിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Then what about the കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് quotes about the reading? Do you remember? വായിച്ചാൽ വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും, വായിച്ചാൽ വിളയും, വായിച്ചില്ലേൽ വളയും. എന്താ വായിച്ചാൽ വിളയും എന്ന് പറയുന്നത്? വിളഞ്ഞു വരും, നെല്ലിൻ്റെ കതിരൊക്കെ വിളഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ നല്ല ഉയർച്ചയുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നൗ ലിസൺ. Which is the national reading day? Do you remember? Which is that date? Yes, June 19th. In whose memory? Yes, P.N. Panikkar. P.N. Panikkar. Who is P.N. Panikkar? He is a teacher. He is the father of the library movement in Kerala. He is the father of the library movement. ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് P.N. Panikkar. Okay. Now, what did he do? The country honored him for his life and the works of reading. Okay. Now, he is honored not only for the initiation of that library movements, but also for the cultural movement to advocate the reading. ഗ്രന്ഥശാല ഉണ്ടാക്കി എന്നതിന് മാത്രമല്ല, not only for the initiation of the library movement, but also for the cultural movement to advocate the reading. Okay? His contribution to the culture of reading, what will be the consequence of this contribution? You know, his marked contribution to the culture of reading, that is, the universal literacy rate become 100% in the state of Kerala. 100% സാക്ഷരത ലഭിച്ചു. Okay? Then what do you read? What do you read? You may start your reading from morning itself from the newspaper, and you read the school books and a lot of other books also, story books, a lot of books. And while you select the book, you should be very careful. Select the good books only, right? Now, in our school, each and every class, we have the class library. Lot of books are there in our library. Lot of our stories, poems, dramas, etc. Some books are very informative, and some other books are for pleasure or enjoyment, right? You should make use of your leisure time by reading all this book. Okay? You make a habit of reading in your life as a part of your life. It's a habit. Okay? Now the books are some books are very informative. The books are the treasure houses of the knowledge. ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതുണ്ട്, ഒരുപാട് അറിവ് കിട്ടുന്ന ബുക്കുകളുണ്ട്. ആൻഡ് സം ബുക്സ് ആർ ഫോർ പ്ലെഷർ ആൻഡ് എൻജോയ്മെൻറ്റ്. സം സ്റ്റോറി ബുക്സ് are for some pleasure. Now we get some pleasure by reading some books. Okay, different books are there. Okay, now the books has a very significant role in our day-to-day life. Now here in your textbook, there is a poem written by Elenia Figgio. Who is Elenia Figgio? You know? Now she is an English author of children literature. Now she writes the storybooks, plays, novels, then comics, poems, biographies, etc. She won many awards. Now, in her memory, there is an award for children literature too. Okay?
Now here's a poem, a simple poem, only 4 stanzas poem in your textbook, in page number 91. All of you take your book and now I'll read first. All of you read along with me. After my reading, you pause my video and read 2 or 3 times yourself. Okay? Page number 91, the books. All of you look at the book very carefully and read along with me. And after that, you may read 2 or 3 times. Okay? Books. Elinor Fagion. What worlds of wonder are our books as one opens them and looks. New ideas and people rise in our fancies and our eyes. The room we sit in melt away and we find ourselves at play with someone who before the end may become our chosen friend. Oh, we sail along the page to some other land or age. Here's our body in the chair, but our mind is over there. Each book is a magic box, which with a touch a child unlocks. In between their outside cars, books hold all things for their loss. Okay, there are some new words. Few words are there. Now let's take, all of you take your pen and underline that words. Okay. Now the first one, fancies. Fancies. Then the next one, melt away. Melt. Only you may find out the meaning for melt. And the next one, chosen. And the next one, that is sail. And that's for okay, that's enough. Now only 4 new words are there. You should find out the meaning of this word from the glossary or from the dictionary. Okay, you may write all these new words in your notebook and write down its meaning also. Okay. Okay, did you finish your reading? How is it? What do you get from your reading? What is mentioned in that poem? No, that's it. That's the theme is about the book. Okay, right. Now, what does the poet say about the book? Yes, the book is a world of wonders. When it opens, lot of wonders are there. And when we open it, we get new ideas. And with that ideas, the people go into an imagination, the fancies, right? Now, whenever we hold a book and sit in a room, we forgot the room where we sit. The room will melt away. What do you mean by room melt away? Melt ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുകിപ്പോവുക, അലിഞ്ഞു പോവുക, ഉരുകിപ്പോവുക എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷേ what does the poet mean by this? The room melt away. Yes, we forget about the room where we sit. Then we don't care about the room or the chair where we sit. Okay? And some characters are there in that book, whatever it may be. If it is a story or the play or whatever it may be, some characters are there. And those characters become our chosen friend. That character become our chosen friend. And sometimes we ourselves became that character. ആ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞു പോവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. സോ സംടൈംസ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബിക്കം അവർ chosen friend, or sometimes we feel that those characters are ourselves. Okay. A lot of pages are there in a book. And we feel that we are sailing through the pages. What do you mean by sailing? What do you mean by sailing?
Yes, sail എന്ന വേർഡ് that is related to the sea. കടലുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത്. What does it mean? Sailing means traveling through the sea. Traveling through the sea. Now just like floating, isn't it? Now while we are going through each and every pages of that book, the story book, we feel that we are sailing through that pages. Okay, and even though we are sitting in a chair, we don't care about our body physical appearance. We go to some other land. When we go for some other land, somewhere else, we feel that we are somewhere else. Okay, now that means we are in an imagination. നമ്മൾ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റേതോ വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ. Now we forget about the room and the chair where we sit. We are fully immersed into that character or into that story or into that pages. Okay, now that is the book. Then the book is a conversation or the communication between the reader and the characters, or the communication between the reader and the book, or the reader and the characters in that story or in that theme. Right? Now the book is a magic box. What are there in a magic box? Lot of things. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലതും ആ മാജിക് ബോക്സിലുണ്ടാവും. സാധാരണ ഒരു മാജിക് ബോക്സിൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ബുക്ക് ഈസ് ഓൾസോ എ മാജിക് ബോക്സ്. ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ദർ in that book. Right? Now, whenever the child unlock it, what do you mean by unlock? You know, lock, and that's the opposite, unlock. Unlock means just open. Another word is open. Whenever the child open or unlock it, we get a lot of things from that magic box. That means book is a magic box. Okay, now between the two covers, the front cover and the back cover, between the two covers, many things are there that we need. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പല കാര്യങ്ങളും between that covers ഉണ്ട്. Okay, now anyway, the book is a magic box. We get many things from that book, and the book lead us to some other land if we immersed in it. Okay, that is the theme or the theme of that poem. Okay, now all of you look at each line. Look at the last word and the sound of each line. First of all, you look at the first para, first stanza. What a world of wonder, the books. Isn't it? Worlds of wonder, the books. As one opens them and looks. Now, what about the sound of the last word? Books, looks, both end with sound. What about the third and the fourth line? Rise, eyes, rise, eyes, and with the same sound. Okay, now what are the features of the sound? I think we have already discussed the rhyming pairs in the previous lessons, previous poems. Okay, now all of you check the second, third and fourth paragraphs and find out the rhyming, whether there is the rhyming pairs or not. Okay, now some questions are there in the next page. Now I'll discuss it with you now, and you try to find out the answers for the next class. Okay, now let's go to the next page. Take page number 92 in your textbook. There are some questions related to the poem, the book. Answer the following question. Look at the first question. How do books become worlds of wonder? In the first stanza, the first line says that the books are the worlds of wonder. Why? How do the books become so? എങ്ങനെയാണ്
അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമാണ് ബുക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അത് ആയിത്തീരുന്നത്? നൗ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The second one, what does the poet mean when she says the room melts away? The poet is saying that the room melts. When we read the book, the room melts away. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബുക്ക് എടുത്തിരുന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ റൂമൊക്കെ ഉരുകി അലിഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ പോയറ്റ് മീൻ ബൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പോയറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? റൂമുകളെല്ലാം, നമ്മളിരിക്കുന്ന റൂമെല്ലാം അലിഞ്ഞു തീർന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ത്? ആൻഡ് ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, why is a book referred to as a chosen friend? Now the book is referred to as a chosen friend. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ബുക്ക്. അപ്പോൾ ബുക്കിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എ ചൂസൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ, ഇൻ വാട്ട് വേ ഈസ് എ ബുക്ക് a magic box? In the last stanza, the poet says that book is a magic box. Do you know what will be there in a magic box? Yes, that is the answer of that question itself. Okay, that's the answer. So, in what way the book is a magic box? Magic box ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക് ബോക്സ് ആണ്. ഏതൊരു സെൻസിലാണ്? In which sense the poet says this? And the last one, pick out the rhyming words and discuss how they add beauty to the poem. A lot of rhyming words are there in this poem. You check all the stanza. Now you can see a lot of rhyming pairs, rhyming words. How they give beauty to the poem. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബ്യൂട്ടി കിട്ടുന്നത്? Okay, that's also you should find out the last question. Okay, you may write all these answer in this space given there. Okay. Now below that you can see one more question. Examine the first line of the last stanza. Each book is a magic box. The figure of speech used here is a metaphor. Each book is a magic box. Actually the book is not a magic box, but that is the fact. ഒരു മാജിക് ബോക്സ് ആണ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മാജിക് ബോക്സ് ആണ്. ഹിയർ ബുക്കിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാജിക് ബോക്സ് എന്നൊരു സാധനവുമായിട്ട്, ഒരു വസ്തുവുമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബുക്ക് എന്നതൊരു മാജിക് ബോക്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു മാജിക് ബോക്സ് എന്ന ഒരു സാധനവുമായി ഈ ബുക്ക് എന്നതിനെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെന്റൻസ്. ഹി വാസ് എ ലയൺ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ. He was a lion. Actually, was he a lion? ഒരാൾ ലയണായി മാറുമോ? ലയണാവോ? ഇല്ല. പിന്നെന്താ? ഹി വാസ് എ ലയൺ. എവിടെയുള്ള ലയണ? ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ. പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, വീരശൂര പരാക്രമി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ? അതേപോലെ അയാളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയും, ഒരു വീരശൂര പരാക്രമിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത്? ലയൺ ഇൻ എ ബാറ്റിൽ. ഒരു ബാറ്റിലെ ലയൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതേപോലെ. നൗ അയാളുടെ ആ കഴിവിനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, റെഫർ ചെയ്യാണ്. ലൈക്ക് ടു എ ലയൺ ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ. Another one, that is, my love is a red rose. My love, എൻ്റെ ലവ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എ റെഡ് റോസ് പോലെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിറ്റിയാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സ്നേഹം, എൻ്റെ പ്രണയം, എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി, ശുദ്ധമാണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് റെഡ് റോസ്. അത്രയ്ക്കൊരു സോഫ്റ്റാണ് എന്ന് ബ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഈ ഒരു റെഡ് റോസിനെ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, now she is a queen of that function. She is the queen of that function. Queen. ആ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ അവളൊരു ക്യൂനായിരുന്നു.
ക്യൂന് ആ ഫങ്ഷനിലെ ക്യൂൻ ആണ് അവൾ. അപ്പോൾ ഫങ്ഷനിലെ ക്വീൻ എന്നതിനോട് റെഫർ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ലേഡിയെക്കുറിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ഷീ വാസ് എ ക്വീൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ. അവിടെ റെഫർ ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു സാധനവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാണ്. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റഫർ. അങ്ങനെ പറയുന്ന ഭാവാർത്ഥം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. അതാണ് മെറ്റഫർ. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു മേ കളക്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മെറ്റഫർ ഫ്രം അതർ പോയംസ്. അപ്പോൾ മെറ്റഫർ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബിജു ഈസ് എ ടൈഗർ ഓഫ് ദറ്റ് ഫോറസ്റ്റ്. ആ ഫോറസ്റ്റിലെ ടൈഗർ പോലെയാണ് അവൻ. അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗേൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ബേബി വാസ് ദ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഇൻ എ ഗാർഡൻ. ദ ഗേൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ബേബി ഈസ് എ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഇൻ എ ഗാർഡൻ. Actually, he was not a little flower, but we refer that baby to a flower. Okay, that's all. Try to find out all the answers of these questions for the next class. Okay, that's all for today. Thank you.